Use the left analog stick to aim and steer, and press the square button to fire its rockets. Sly! Behind you! Sly Cooper, you have escaped my gas chamber and destroyed my death ray. Remarkable. You Coopers always find a way to beat me. Always? So that was you in the background of all those old pictures in the Thievius Raccoonus. How old are you? Perfection has no age. What? You're immortal? Revenge is the prime ingredient in the fountain of youth. I've kept myself alive for hundreds of years with a steady diet of jealousy and hate, awaiting the day when I would finally eclipse your family's thieving reputation. Sly! My missiles don't hurt him but seem to create holes in his armor. Shoot into the gaps I create! My intellect is refined. My experience is greater.
escape me, Sly Raccoon. Nice shooting, Sly! You got him! Wow, that's one tough owl. I don't get it. You're so familiar with my family. You must have known my father had a son. If you hated the Coopers so much, why did you let me live when you stole the Thievius Raccoonus? Because I wanted to show the world that without your precious book, the Cooper line was nothing. Ah, well, there's where you're wrong. The Thievius Raccoonus doesn't create great thieves. It takes great thieves to create the Thievius Raccoonus. Enough, Sly Cooper. It ends here. I will finish you like I finished your father. Then the Cooper line will be erased and the only master thief will be Clockwork. The weakest Cooper I've yet encountered. My skills are superior. My intellect is refined. My experience is greater. Капец, вторая фаза сложная, капец. Был ли у меня PS3? Не было у меня PS3. Долго его проходишь? Да вот только начал. Где-то 10 драйв. Походу последний босс. Skills are superior. Очень сложно бывает с идиота попасть в нужное место. Опять у меня попал. Даже на первой фазе. Там, по-моему, со второй части тебе уже сделали. Типа со второй по последующей части у тебя будет хп. Типа как у противников несколько, не одна хпшка. You cannot escape me, Sly Raccoon. My skills are superior. You're the weakest Cooper I've yet encountered.
charges to avoid their radial blast. You can't dodge me forever. Ты гонишь. Я же в центр пытался. Блин, если бы так легко было в центр попасть. Колечко. Так. Ты гонишь. Надо было левее. Столько стараний. Один хит — это труп. Это последний босс, как я понял. Это походу. И будто тут есть еще. Начальному ролику, я так понимаю, что это последний из всех. Это типа пятый. Типа их всего 5. Может еще что-то будет, посмотрим. Блин. Сложно попасть. Как говорю, что это последний. Посмотрим, может еще что-то. Я так понимаю, когда пройду этого босса, я смогу сейф открыть. You're the weakest Cooper I've yet encountered. You can't dodge me forever. My intellect is refined. My experience is greater. Sly! You've got to get to his head and destroy it before his auto reconstructs. I am. Третья фаза. Blue 7.
flowers. Never. Lava tomb. А лазеры-то как? Lay. Ой-ой. Под... Feet together. Под лазером пройти. I will live. Нет. Так, чё его тут хитнуть надо? Серьезно? Power cells alignment sequence initiated. Cooper! You'll never be rid of me. Clockwork. It took some tricky maneuvering, but I managed to snatch that last piece of the Thievius Raccoonus from Clockwork's claw. I had taken down each member of the Fiendish Five. Raleigh, Mugshot, Ms. Ruby, Panda King, and finally Clockwork. I'd beaten them all one by one and reclaimed my birthright. Of course, there was no way I could have gotten here without the help of my pals. I know this hasn't been easy for them, yet they stuck with me through it all. Murray, boy, it took a lot of guts for him to get out in the field with me. I know he was scared, but he's got more heart than anyone I've ever known. And thank goodness for Bentley. Without his expertise, I'd have never found my way off that rooftop in Paris. A guy couldn't ask for a better gang of friends. Who could ever forget the lovely Carmelita? Looks like we're not going to be friends anymore. Now that Clockwork's death ray is out of commission, we're back to playing cops and robbers. I thought for sure she was going to slap the handcuffs on me right then and there. But instead, she was true to her word and gave me that 10-second head start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... One. I felt bad leaving her stranded on that giant rock, but I knew it wouldn't be long before we'd see each other again. Это последний босс. Обязательно в эти кушки летать надо, да. Видишь, я так часто фейлился, что даже мне подсказывают стали влетать в кружки. И там в конце тоже была подсказка, что сделать, ну типа добежать и избить его голову. Хорошо, что у меня была золотая подкова, и то, что я 2 раза упал, меня игра спасла. Так, ну чё, итог. Я зафейлился 139 раз и прошел игру. Но это еще не все. Там еще есть сейф, который можно открыть. Я так понимаю, после прохождения этого босса. Я на него бутылки насобирал. Ну, там типа локация с драконом. Ты по дракону бегаешь, китайскому дракону. И там надо сходить сейф собрать. Сейчас сделаю этот сейф, потом посмотрю все ролики и посмотрим, наверное, на этом закончу прохождение первой части. На следующем стриме уже 2-й начну. Все еще твой. I hate to tell you this, Sly, but the Thievius Raccoonus isn't fully restored. You're gonna have to go back and unlock all the vaults to find the pages you're missing. There is some good news, though. A friend of mine in Japan just sent me this really cool movie. And guess what? It's all about us! いやー危なかった。ま、カルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば
父ちゃんの仇が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ。大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレー、そして食いしん坊でちょっとドジだが憎めない弟分析。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの敵を撃ち、そして秘伝書を取り返す。スーパーの名前に恥じない義族になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。Интересно. Сколько всего мультиков? Мне не хватает еще почему-то двух. Не знаю, как открыть. Игра пройдена, одного мультика не хватает. Так, хорошо. Что тут? Вот у меня 7 ключей, 6 сейфов и 6 на время. На время я ничего не проходил. Так, 7, 7, 5, 5, 5 на скорость. 7, 7, 4, 4, 4 на скорость. Вот тут есть сейф. Хорошо. А тут только финальный босс и все. Тут нет уровней. Вот и вся игра. Хорошо, пойдем сейф откроем. Посмотрим, что будет. Может, откроются мультики. Я не знаю, надо на ютубе, наверное, смотреть, как все эти мультики хотя бы выглядят. Может, надо все пройти как-то на скорость. Я не мастер на скорость проходить. Проще на ютубе поискать. Так, ссылку прошел. То может к нему фастрилот сделать. Сразу его стартануть. Так, мы тут 40 надо это. Сейф сам открыть. Freeze, Raccoon! How can I freeze when my heart warms at the very sight of you? Shut up, Ringtail. I don't know what you're doing here in China, but I'm sure it can't be good for whoever owns this place. You must only have eyes for me if you're too blind to see what's going on around here. All I see is a pathetic thief who's escaped justice for far too long. I'm proud to be a thief, especially when I'm stealing from a vicious extortionist like the Panda King. Open your eyes, detective. These quaint temples are a front for an illegal explosives factory. Don't try to confuse the issue. You criminals are all the same, and none of you can escape justice. В этом издании что я прохожу трилогию. Ой. Я что-то буду делать. А я буду просто бежаться. Теперь покатил. Получается вот коллекция из 3 частей, и еще выходила 4-я часть, и ее на кучу языков перевели. Вот ее-то я на русском буду проходить. А вот 2-ю и 3-ю... 2-ю и 3-ю части тоже английских там было. А вот последняя часть на русском будет. Ой, чё лагает? Что-то сегодня какая-то фигня, я не знаю, с интернетом проблема или что. То звук виснет, то игра немного виснет. Такое чувство, что интернет тут. Я не знаю, что за фигня.
двигаться и все окей. Проседаний нет. Вряд ли новая часть будет, а почему бы и нет? Тебе я бы не отказался. Уже контекст пройти. Еще там разные, которые пропустил. Интересно пройти. Ну, Infamous там. Сюда. Там, разных людей по развитию классических игр и развитию ПК направления, ну или как там, не ПК там написано, а кроссплатформенного направления. Там типа в том числе и портирование игр на ПК, и в том числе типа мультиплатформа. Так что, я так понимаю, они развиваются. И там еще не понравилось, типа, вакансия у них такая, читал, типа, развитие, как это называется, прошлого, или как-то, типа, классических их игр. Как-то там сохранение цельности или что-то такое. Хочешь, чтобы их сохранили, чтобы они не пропали, старые игры. Считаю, так если возьмутся за старые, могут возобновить новые. Ай-я. Меня попало. Хоть прям передо мной платформу уничтожил. Я только на нее буду ломать. Так, платформа сюда. Все, я усеял. Так, после Multiple blood vessels burst in my brain while figuring this out. The code had better be 231. Amazing! Colonel Reed Cooper's time stopper technique. Press the triangle button and execute a flashbang that will stun all guards in the world for a few seconds. I can see how this might be useful and entertaining too. Застанет на 5 секунд противников и нажать кнопку. At long last, the Thievius Raccoonus restored to its original state. The first time I held the whole thing under my arm since I was 8 years old. The same weight that all my ancestors had felt beneath their arms as they had passed it on. Although, while other family members may have been great thieves, they all inherited the book. I got a chance to earn it. I had taken down the Fiendish Five, having used the moves my ancestors taught me, and become a master thief along the way. The time had come for me to chronicle my own adventures into the great book. This is gonna be fun. Платину что ли выбрал? Да не знаю, я думаю, тут еще на время, наверное, надо пройти, чтобы платину пройти. Но я выполнил ачивку, я так понимаю, то, что заполнить всю книжку, и за это получил ролик. И он типа рассказал, что достал все страницы из книжки и еще написал свою, типа повесть о том своих приключениях.
Ну, круто. Мне понравилось. Я, кстати, не знаю, тут можно, наверное, как-то список достижений посмотреть. Части 3 закончится и гляну. Трофеи. Пропустить титры нельзя. Наверное, можно, но я не пропускаю. Да и не думаю, что в такой старой игре титры. Это не то, что сейчас их толпа народа делает. Заправку на вторую часть. You've done it, Sly! The Thievius Raccoonus is complete! Now, try beating all the Master Thief sprints to unlock the designer's commentary. Once you've unlocked them all, I've got a special behind-the-scenes movie to show you. А, вот что за таблички будут. Ну, тут два откроется. Это я уже на ютубе посмотрел. Типа за кадром, как их вот делали, типа того. Ну, все, кроме часиков я выполнил. Вот, можно играцию отключить, это на последний бой с нами 50. Сохранение, трофеи. Информацию сейчас захочет. Мне, кстати, что еще понравилось в новости, не знаю, читал ты или не читал, про то, что как-то 24 трофея или что-то. Sly 1. Подожди, 100% они не делали трофеи на скорость. Реально платину достал. Unlock all trophies for Sly Cooper fixed outing. Thievius Raccoonus. Реально платину получил. Wow. Прикольно. Платина. Окей. Что еще смотрим? И получается, не делали это, не заставляют тебя выполнять на скорость. Это не обязательно. Auxiliary collectibles file from connector. Coin collector. Взять одну монетку. Coin recycling. Собираешь 60 монеток. Coin server. Монетки везде. Собирай 99 монеток. Сонный blueprint. Типа поднять какой-то blueprint. Смотри. Collect some water blueprint. Тоже из ящика, походу, достал blueprinты. Маршрут. Готовить первый раз запускаешь, там шейд или прогружать, или как это называется. Да, бывает. Если такое делают в играх.
шапка мина, походу. Это зовут Sly Cooper. Это вообще просто при запуске игры, что ли, дается. Еще ролик идет, типа ты запустил игру, тебе дается трофей. Говорит, запись, наверное. Я не думал, конечно, что пойду на платину, но типа я хотел все это собрать, посмотреть. Я все открываю. Это прям за босса. Приключения. Хорошо. Код. Я вчера когда тут не работал, я подключал геймпад, камеры сам все вертелась. К ней вот он нельзя было взаимодействовать с предметами. Вау. Sly Raccoonus. Точно. Тут еще мини-игры есть, кстати, у него. Там 4 мини-игры, типа от 1 до 4 игроков. Прикольно. Типа в PS3 тут отображается PS4. Типа мы сейчас в таком интерфейсе PS3. Типа так вот оно выглядит. И платина. Game Streaming. Видишь, там уже PlayStation Plus, а не PlayStation Now. Значок отображается. Уже поменяли, да? Так, мне отсюда выйти. Ретун так я не помню точно. Так. Еще раз. Все. Да. Короче. Насчет мини-игр я, наверное, в них залезу играть после того, как пройду трилогию. Мини-игры залезу играть. Так, а сейчас посмотрю ролики и на этом буду заканчивать. А вот эти вот ролики уже на ютубе посмотрю. Что за они? Я что открыл, сейчас посмотрю и все, буду заканчивать. Once again, my gang and I had given Inspector Carmelita Fox the slip. I was surprised to see how well she took it. Finally, the secret police file I'd been searching for all these years. With this, I could avenge my family and regain possession of our most valued treasure. It all began when I was just a kid, bouncing on my father's knee. You see, I'd come from a long line of master thieves who kept all their secrets of sneaking and stealing in an ancient book. The Thievius Raccoonus. Anyone who read it learned to be especially sneaky, which is why we specialize in stealing from criminals. After all, there's no honor, no challenge, no fun stealing from ordinary people. You rip off a master criminal, and you know you're a master thief. Well, on the night I was supposed to inherit the book, 5 visitors came unannounced to our door. My father fought to protect us, but the gang of villains known as the Fiendish Five overpowered him and ransacked our house until they found the Thievius Raccoonus.
our family's manual of thieving greatness fell into their filthy hands. They tore the book into 5 pieces and split it up, each villain disappearing to the farthest corners of the world to commit dastardly crimes. Broken alone, I was dumped at the town orphanage. There I met 2 guys who became my lifelong buddies and trusted crew. Bentley, techno genius and strategist supreme, and Murray, part-time driver and full-time burden. Together we pledged to track down the Fiendish Five, avenge my father, and steal back the Thievius Raccoonus. I knew I was about to face the toughest test of my life. On this mission, I would either become a master thief like my ancestors before me, or fail and allow my family name to bite the dust. Давай короче. Сейчас досмотрю это, договоримся.いやー危なかった。ま、カルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。貴族たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ。大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレー、そしてマーレ。食いしん坊でちょっとドジだがまあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義族になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。The road trip gave me the time I needed to study up on Sir Raleigh the Frog. As a young man, this hot-tempered frog grew bored of his life of luxury and privilege. On a whim, he tried his hand at a bit of piracy and found it to his liking. Raleigh, who quickly became addicted to crime, was brought into the Fiendish Five as chief machinist, where his evil tinkering genius rose to new heights. The last reported sighting of this mad machinist was off the soggy coast of the Isle o' Wrath, a small island uncomfortably situated in the middle of the perilous Welsh Triangle. Raleigh's section of the Thievius Raccoonus held detailed instructions on how to perform my ancestor Ryoichi Cooper's ninja spire jump, a technique he developed while sneaking into the thickly fortified castles of feudal Japan. Finding a way off Raleigh's boat got a little tricky with the untimely arrival of Inspector Fox, who, failing to find me, busted Raleigh and his crew. With the storm machine out of commission, boats found their way back onto the ocean, and the mystery of the Welsh Triangle faded from memory. My gang and I loafed around England for a while, enjoying the pleasant weather, and then headed back home, excited for our next heist. It had been a while since I'd been back in the U.S. Next up,
the notorious Mugshot, ruthless muscle of the Fiendish Five. What he lacked in brains, he definitely made up for in brawn. Turns out he wasn't always that way. He grew up as the run of the litter, a neighborhood weakling. The only friends he could turn to were usually found on the big screen. It was there that he spotted his first gangster, and he knew instantly that that's what he wanted to be. He spent the rest of his youth working real hard to get there, fueled on his dreams of great power and respect. With enough perspiration, he realized that dream. He'd become a hard-boiled, street-brawling, tough-as-nails gangster, ensuring that he'd never be kicked on or pushed around again. So he's holed up in Mesa City, huh? I've always wanted to go to that thriving American boom town. The mugshot section of the Thievius Raccoonus contained an entry from my gunslinging ancestor, Tennessee Kid Cooper. His specialty was the rail walk and rail slide, moves perfected through a lifetime of theft in the Old West. Getting out of town proved to be a little more challenging than getting in. Having just missed us, Inspector Fox went for the next best thing and dragged that canine steroid case off to jail. That was the end of Mugshot's gambling empire, and Mesa City's citizens soon returned home. While me and the boys, well, we enjoyed the rest of our stay in America, and then returned to Paris, ready for our next mission. The third member of the Fiendish Five was the infamous voodoo priestess, Ms. Ruby. Born into a family of mystics, other children found her scary. Teaching herself to summon the undead provided what few friends she had. A career in crime allowed an adult Ms. Ruby to punish the world for fearing her as a child. Chief mystic for the Fiendish Five, her powers allowed them to break both the laws of man and nature at the same time. Yet despite the whirlwind success of her youth, she managed to slip into obscurity. Last known sightings claim she headed out of civilization and deep into the Haitian jungle. Что-то сказать, какой ночь какой-то. А, вы видели этот PlayStation Plus значок и понял про новость. Там, короче, чем классная новость, то, что они все это делают. Там получается по обратке, если у тебя на аккаунте куплена в электронном виде PlayStation 1 или PSP игра, насколько помню, именно это PS2, там не PS3, походу PS1 и PSP. Типа ты можешь их бесплатно скачать на свою консоль PS5 или PS4. Ну типа круто. Тебе не надо ни подписка, это ничего. Ну типа если они, считай, входят в подписку, тебе не надо эта подписка, ты можешь ее просто скачать. Типа круто. Если ты владеешь. Почему тебе не интересно Call of Duty? Пройди 1-2 трилогию Modern Warfare и трилогию Black Ops, достойные части. Не знаю, мне сейчас не до Call of Duty. Может быть, когда-нибудь можно будет засесть и пройти всю серию, где есть уже. Но сейчас не до нее. Ms. Ruby's section of the Thievius Raccoonus held notes for my pioneering ancestor, Sly Common. His invisibility technique allowed him to steal from corrupt pharaohs and greedy noblemen. Right on schedule, Inspector Fox's arrival cued my exit. The production of zombies, made illegal in the World Peace Accord of '71, earned Ms. Ruby a life sentence behind bars. While the gang and I enjoyed a few weeks in the tropical sunshine, working on our tans in preparation for our next caper.
road trip gave me the time I needed to study up on the Panda King. Born penniless, he was fascinated by the fireworks rich noblemen set off every New Year's. He spent a decade learning the art. But when he tried to offer his fireworks to the noblemen, they couldn't see past his shabby clothes and chased him away. Humiliated, the Panda King took revenge on those who shunned him by using the very tools of his art for crime. The Fiendish Five recruited him as their demolitions expert, and from then on, his explosive touch became feared worldwide. He's rumored to be perfecting some new firework technique high in the unstable Kunlun Mountains of western China. Retrieving the Panda King section of the Thievius Raccoonus gave me a chance to learn about my technically minded ancestor, Otto van Cooper. Not known for his physical dexterity, Otto relied on vehicles to aid him in his criminal endeavors. Armed with his designs, I was sure Murray would be able to make some cool modifications to the team van. A frustrated Inspector Fox, having missed me coming down the mountain, threw the Panda King in jail, thus putting an end to his avalanche protection services and ensuring the safety of mountain villages throughout China. My gang and I took a little time off and did some shopping in Hong Kong. Thoroughly relaxed, we headed home to plan our next move. Я уже говорил насчет ремастеров и новых частей. Конечно, на ремастерах руку качает, если новые специалисты в компанию приходят. А новые части, это надо уже хорошая команда, чтобы эти продукты было и хорошо сделать. Есть старые профессионалы и новые, чтобы уже были прошаренные, которые умеют работать с этой серией. Ну или хотя бы с этими играми. Не знаю, жанром и тому подобное. Новички работали над новой частью. А ремастер, конечно, ты уже взял готовый и просто улучшил. Джек и Декстер есть коллекция на PS4. Ты считай, их уже типа за ремастер, можешь играть. Resistance, да, было бы классно. Серию Killzone я уже прошел. Серию Resistance надо еще пройти. Джек и Декстера тоже надо пройти. Его, кстати, в подписку добавили. Там будут, по-моему, все части, кроме той, которая на PSP. We were on our way to the Krakkarov volcano in Russia. While looking over what little information I had on the final member of the Fiendish Five, I began to notice something. In the 4 parts of the Thievius Raccoonus recovered so far, several of the pictures depict a shadowy owl-like figure, which looks very similar to the police images of the mysterious clockwork. Is this a strange coincidence, or is there something I'm missing? Получается, как Декстер, я не помню точно, но их, считай, сделали ремастер. Там типа коллекция есть, PS4 выходила. Wipeout, там тоже коллекция есть. Famous, там 3 части, типа, ну не знаю, будет ли кто-то их ремастерить. Тоже было бы хорошо пройти. Давай досмотрим, тоже ложится. Осталось 3 ролика. It took some tricky maneuvering, but I managed to snatch that last piece of the Thievius Raccoonus from Clockwork's claw. I had taken down each member of the Fiendish Five: Raleigh, Mugshot, Ms. Ruby, the Panda King,
and finally Clockwork. I'd beaten them all one by one and reclaimed my birthright. Of course, there was no way I could have gotten here without the help of my pals. I know this hasn't been easy for them, yet they stuck with me through it all. Murray, boy, it took a lot of guts for him to get out in the field with me. I know he was scared, but he's got more heart than anyone I've ever known. And thank goodness for Bentley. Without his expertise, I'd have never found my way off that rooftop in Paris. A guy couldn't ask for a better gang of friends. Who could ever forget the lovely Carmelita? Looks like we're not going to be friends anymore. Now that Clockwork's death ray is out of commission, we're back to playing cops and robbers. I thought for sure she was going to slap the handcuffs on me right then and there. But instead, she was true to her word and gave me that 10-second head start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I felt bad leaving her stranded on that giant rock, but I knew it wouldn't be long before we'd see each other again. At long last, the Thievius Raccoonus restored to its original state. The first time I held the whole thing under my arm since I was 8 years old. The same weight that all my ancestors had felt beneath their arms as they had passed it on. Although, while other family members may have been great thieves, they all inherited the book. I got a chance to earn it. I had taken down the Fiendish Five, having used the moves my ancestors taught me, and become a master thief along the way. The time had come for me to chronicle my own adventures into the great book. This is gonna be fun. Это твое мнение, а там кто захочет, тот и пройдет, только дай возможность. И чтоб мне дали, как говорится, есть возможность пройти эту игру, я и пошел. Так. Сколько тут выходит? 83%. Игра пройдена на платине на 83%. Это походу то, что у меня одни часики не прошло. Походу, если все часики пройти, то будет 100%. Так, ну все. На этом закончим. Следующий стрим уже будет вторая часть. Спасибо, что смотрели. Всем пока.